Hello. 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 What are you eating? Vegetables. Vegetables. Okay, how are you, Evan? Good. You good? You want to tell me about your competition? I don't want to talk about that. You don't want to talk about why? Is it fun? Huh? Is it fun? Yes. Yes. So, where? Where is it? Hmm? Di mana lombanya? Good. Di mana? Lombanya di mana? Perfect. Meja. Oh, is that like ev- is that like a kids competition? Excuse. Just kids? Biscuits. No, I mean just kids, children. Oh no. So you're like performing on a solo or group? Group. You're performing on a group, eh? Okay. So I guess your singing is very good. Mhm. Mhm. My voice is deep, so I'm not in the singing one. Oh, so you're like an acapella. Background. Background voice. So is that like a acapella? No. No, Alto. alto. Yeah. Okay. The ones that actually sing Mhm. is sopran. Okay. I know it. So did you finish your competition? What place Yeah. you comes out? Juara berapa? You don't know yet. You, what? You don't know yet? It's not over yet? It's not over? When is it over? There's still a lot more competitions. They are still going? Yes. When? Kapan berakhirnya? Monday. On a Monday, okay. Okay, so the last time we learned about sound generation, yeah, remember? Mhm. Okay, I will share my screen today and I will give you some insight, some new knowledge. Okay, because we will try to make or try to know about atmosphere of the game. Okay, so every game in this world, yeah, every game that you played is always use the sound. Yeah, for example, um, Minecraft. Minecraft also use sound. Brawl Stars, Mario. Do you know what Super Mario sounds like? Game over. Like this, do you know? Salah. You know Yeah, I that? know that. You know that? Yes. Yeah. Yeah. That's make the Super Mario very unique, right? Hmm. So every time you heard that sound, you know, oh, this is Super Mario. Something like that. And every game needs sound like that, you know. But we will we will find out how they make it. Okay, so basically, sound game is can influence the transfer of information, create a certain mood, and increase player engagement. So sound designs involves creating the sound arrangement of content in a way that influence human emotion and perception. Jadi sound design itu harus membantu suasana gamenya supaya jadi lebih menarik lagi. Oke. Kemudian ada namanya Foley
sound atau Foley. Foley refers to artificial sounds that make a video game more authentic and realistic. Jadi Foley itu adalah artificial sound, suara bohong-bohongan, suara bikinan. Oke, supaya apa? Supaya terlihat lebih realistik gitu. Oke, I have some video here. Oke, menjelaskan gimana sih Foley sound itu dibuat. Itu, let's watch together. So that is the Foley sounds means ya. Jadi suara itu dibikin secara artificial, secara bohong-bohongan, nggak sesuai apa yang kita lihat di balik, apa yang kita lihat di layar gitu. Misalnya tadi ada suara eh, spray, ya, suara lagi masak air, berbeda dengan suara yang ternyata suara yang kita dengar gitu. Oke, you got it? Understood? Oke. Nah, selain Foley sound, ada namanya synthetic effects atau biasa kita sering temuin atau sering kita lihat di game namanya SFX. Jadi SFX atau synthetic effects ini adalah sound effects that are used to create sounds for non-existent phenomena. Suara yang nggak ada di dunia nyata. Gitu. Namanya sound effects. Contohnya seperti ini.
Oke, jadi suara-suara kayak gini tuh nggak ada di dunia nyata, nggak ada benda, nggak ada hewan atau manusia yang bisa menghasilkan suara kayak gini. Suara-suara kayak gini bisa dihasilkan dengan alat musik biasanya, entah itu keyboard, terus diedit lagi, SFX, suara keyboardnya diedit lagi seperti itu. Jadilah synthetic effects atau SFX. Nah, kemudian di dalam sebuah cerita atau dalam sebuah game, there's some music. Music itu dibuat untuk convey the emotional state and set the atmosphere of the game. Ya, ada example-nya lagi. Jadi pada awalnya nggak ada musiknya, Main this game. tapi kalau bebeknya ini dia ngambil radio tiba-tiba ada musiknya. Padahal dari awal nggak ada musiknya. Nah, itu. Jadi music used to convey the emotional state and set the atmosphere of the game. Kemudian ada namanya voice acting atau biasa kita dengar dengan namanya dubbing. Oke. Jadi suara karakter dalam game itu nggak mungkin kan karakternya sendiri yang ngomong, pasti ada orang lain di belakangnya. Masa animasi bisa ngomong? Pasti direkam, pasti direkam sama manusia aslinya di balik layarnya, gitu. Oke, sampai sini, understood? Oke. So sound design itu sama seperti kita bikin story. Misalnya di setiap setting atau di setiap genre, sorry, di setiap scene, itu eh, ada suara yang ingin kita hasilkan. Oke, misalnya scene pertama, ghost-nya itu wake up dari tempat tidur misalnya. Terus dia realize dia harus pergi berperang. Mungkin musiknya itu agak masih slow, masih musik-musik yang morning morning scene gitu. Tapi kalau kalau dia udah dalam warfare, if Ghost sudah dalam peperangan, ya pasti dia musik-musiknya itu musik-musik yang bikin deg-degan gitu. Musik-musik yang temponya tinggi, bikin adrenalin naik, kayak gitu. Oke. Nah, jadi nanti kita akan bikin lagi, tapi kayaknya kita nggak perlu bikin sih. Harusnya udah ada. Soalnya Mister, Mhm. Ya, kami mintanya 30 menit doang. sampai jam 6. Ya. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi sebenarnya hari ini juga cepat cepat aja sih sebenarnya. Sampai sini, you want anything to us? How do you like, how do you know what items to use to make like specific sounds? Specific sounds. Biasanya itu kalau yang real sound ya dari dunia nyata itu kayak tadi kayak ngerekam pakai microphone. Oke. Kayak misalnya Kalau suara. misalnya, Mhm. nih, misalnya di dunia ini kita nggak punya listrik, terus kita bisa Yes. ngapain? Nah, terus kamu itu bikin suara Minecraft itu, kamu kayak ini misalnya ya, Mhm. nih, kalau kau kayak kuda, itu kenapa kadang-kadang kuda bisa bikin suara yang berbeda dari kuda? Kuda jadi satu kuda beda dengan kuda yang lain gitu maksudnya. Bukan, kayak misalnya patah tulang. Patah tulang, oke. Nah, di game-game kan itu kayak suaranya kayak itu kayak dari kayak patah kan. Kayak crack gitu kan. Ya, Mhm. itu kenapa kayak kadang-kadang mereka itu kayak pakai itu loh sayur-sayuran. Iya benar. Kayak yang kita tonton tadi. Nggak mungkin kita patahin tulang orang asli kayak kayak artisnya itu patahin tulang sendiri kan nggak mungkin gitu Kalau loh. gitu ya, kayaknya masuk bakal gitu. Kalau ya itu pasti bayarannya mahal banget kalau dia berani patahin tangannya sendiri kan nggak mungkin. Udah biarin. Aku Sama pernah kayak patah tulang. gimana?
Waktu kelas 1 kaki saya Oh, patah. wow, oke. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke Algonova kita, Evan. Oke. Berarti hari ini sampai jam 6 aja. Hah? Sampai jam 6 aja hari ini. Eh, iya, Oke. bentar. Jangan ini deh, yang ini mah, yang ini mah aku nggak pakai yang ini. Aku mau pakai cici saya. Nah ini. Aku mau main itu. Tapi ya udah nanti aja. Oh, ini ada. Oke, number Yes, 13. sudah. Enggak ding, masih sama aja. Creating a game. Creatos lagi gampang. This one, the project creating. Okay, sound design is the process of creating sound arrangement of content in a way that influence human emotion and perception. Oke, kita go back aja, kita go back. Go Go back back. kita ke, yes, number 2 aja. Hmm. When creating the sound arrangements for a game, what is important to remember? Sounds should support gameplay, not interfere with it. Oke, It should? ya, harus should support gameplaynya. Kayak yang gameplay yang bebek tadi, you remember? Wah, wah. Ya. Jadi setiap dia melangkah kan ada quack quack quack. Gak mungkin kan setiap dia melangkah suaranya suara kucing. Jadi harus support gameplaynya. Kalau bebek ya suara bebek. Kalau Kalau kucing suara tembakan, suara kucing. tembakan. Hmm, Kalau tembakan, suara patah tulang. correct. Ah, Oke. benar. Apa? Aku bilangnya kalau kalau suara tembakan itu artinya itu suara patah tulang. Enggak, suara kalau tembakan is Terus kata Mister benar. enggak, kalau tembakan suara tembakan. Oke. Also should be quiet and no What equally does loud. what does the term priority mean for sound in game? Oh, Each sound should have its own level of importance. so it's not if it's not important, it should be like low or gitu. Oke, benar. Nah, itu benar. Kalau nggak terlalu important, harusnya But suaranya low. but if it's important harus keras ya. Betul, betul sekali. And then, what does it take to create atmosphere in game using sounds? First one is remember that sound is an auxiliary element. Okay, and then mute sounds and music if they interfere. Okay, the last one, add SFX and Foley sound. Nah, itu dia, mute sound and music if they interfere. Oke, go back aja. Nah, kita langsung ke number 3. Number 3. Yes. Okay, what is the first step needed to add music and sound in game in Twine? First one is install the audio library by Lanjut. pasting. Lanjut. What is the paragraph called? How the tracks used for? To create tracks for music and sound. How to prevent background music from being drowned out by sound effect? Adjust the volume of the sound effect. Okay, number 1 is open the build tab and then select the publish to file option and then name the file with the name of your game and then double click on the publish file. So it's like this. Name the file, yes. Okay, we're done it. Oke, Nanti nah itu aja. yang itu kita sebenarnya cuma create sound aja sih. Nah, kita kan udah pernah Six, belajar create sound. 7. Oke, you have anything to ask before? No. No? Okay, I think that's enough if you want to finish it today, yeah. Bye, Miss. Okay, thank you so much. See you again next Thursday. Bye bye. Thank you. Bye.